Vi siete mai fermati a pensare come un semplice malinteso possa distruggere la vita di una persona in pochi secondi. Ebbene, è esattamente quello che è successo in questa storia, solitamente sconvolgente che vi racconterò oggi. Immaginate la scena. Una giovandona di color sta facendo la spesa normalmente in un grande magazzino. Prende alcuni articoli, li mette in una borsa, e, mentre sta uscendo dal negozio, viene improvvisamente avvicinata in modo aggressivo dalla sicurezza. Nel giro di pochi minuti, la polizia arriva sul posto e viene accusata di furto. Le vengono applicate le manette. Le persone intorno a lei si lanciano sguardi critici e la sua vita viene sconvolta proprio lì, davanti a tutti. Ma ecco la parte che vi farà arrabbiare. Perciò che è successo dopo questa accusa mette a nudo un problema molto più profondo della nostra società. Non è quello che stai pensando. Il colpo di scena in questa storia vie ben oltre ogni immaginazione. Vi mostrerò le immagini, le testimonianze e soprattutto, vi svelerò il dettaglio cruciale che ha cambiato tutto in questo caso. Un dettaglio conosciuto che, quando lo scoprirete, vi chiederete come sia finito nel mani della polizia. Quindi rimanete con me fino alla fine di questo video, perché vi garantisco che rimarrete senza parole mentre questo si sviluppa. E cosa ancora più importante, capire per storie come questa devono essere raccontate. Premi play e vieni con me a scoprire la verità dietro questa accusa. Era un martedì qualunque all'ospedale centrale della città, una di quelle mattine in cui il sole faticava ancora a farsi strada tra le grigie nuvole invernali. Nel corridoio del pronto soccorso, tra l'odore di disinfettante e il rumore costante dei cardiofrequenzimeri, un uomo di 70 anni di nome Antonio Silva aspettava il suo turno. Seduto su una sedia di plastica blu con le mani tremanti appoggiate su un bastone consumato dagli intemperi. Il suo viso segnato da profondo raccontava storie di decenni di duro lavoro, di sole cocenti nella delizia, di noti insonni a preoccuparsi di come provvedere alla sua famiglia. Antonio indossava una camicia a quadri leggermente ingiallita dai ripetuti lavaggi, semplici pantaloni di stoffa e scarpe che conoscevano già le abitudini della città meglio di molti tassisti. Accanto a lui, la figlia Marina, una quarantadwin che lavorava come addetta alle pulizie in due lavori diversi, stringeva nervosamente la borsa in grembo. Aveva preso la mattinata libera dal lavoro, il che significava perdere metà della paga giornaliera, ma non poteva lasciare che suo padre andasse in ospedale del solo. Da 3 settimane Antonio lamentava un dolore intenso al petto e alla schiena, un dolore che lo faceva svegliare nel cuore della notte sudando freddo, impedendogli di salire ai 3 piani di scale che portavano al piccolo appartamento in cui viveva, senza fermarsi a riprender fiato dopo ogni passo. Marina vide la sofferenza impressa sul volto di suo padre, vide come stringeva gli occhi e si mordeva le labbra, cercando di nascondere l'agonia che provava, perché agli uomini della sua generazione veniva insegnato che mostrare il dolore era segno di bellezza. D'altra parte del corridoio, separato solo di una porta di vetro smaregliato, con il suo nome inciso a letter d'oro, c'era il Dottor Ricardo Mendez, un cardiologo 38 laureato in una delle università più prestigiose del paese. Ricardo aveva un nuovo studio privato in un quartiere elegante, dove curava dirigenti, imprenditori e politici, ma, 2 volte a settimana lavorava a turni presso l'ospedale pubblico, un requisito della sua assicurazione sanitaria. Indossava un camice bianco impeccabile, un orologio svizzero al polso sinistro e aveva quell'aria di superiorità che alcuni scambiano per competenza. Per Ricardo, quelle mattine all'ospedale pubblico erano un peso necessario, or che avrebbe potuto dedicare a guadagnare molto di più nel suo studio, curando pazienti che apprezzavano davvero il suo tempetenza. Quella mattina la soliditezza era affollata. Serrano la donna con la pressione alta che veniva per il controllo mensile, il giovane svenuto al lavoro, la donna incinta con dolori addominali, e decine di altre storie di sofferenza stipe in quello spazio piccolo e claustrofobico.
Ogni persona li portava con sé non solo I propri sintomi fisici, ma anche il peso di un sistema sanitario sovraccarico l'ansia di aspettare. Or per ricevere assistenza la pora di ricevere cattivnotisi e spesso l'amara esperienza di non essere ascoltati oppressi. Sul serio dai professionisti che avrebbero dovuto prendersi cura di loro. Anziano fissava il pannello elettronico che annunciava I numeri, osservandoli avanzare con una lentezza straziante. Mentre ogni minuto di attesa amplificava il dolore che provava, facendogli dubitare di aver la forza di resistere fino al suo torno. L'ospedale centrale era un edificio degli anni 70 che cercava disperatamente di rimanere funzionale nonostante una cronica mancanza di investimenti. Le pareti, un tempo bianco, ora mostravano una tonalità giallastra dovuta al tempo, con macchie di umidità negli angoli e piccoli buchi mal riparati qua e là, il pavimento in piastrelle di ceramica, sebbene pulito grazie agli sforzi instancabili del personale addetto alle pulizia, presentava diverse piastrelle rotte o mancanti, sostituite con altre di colori diversi, creando un involontario mosaico di precarietà. Le sedie della sala d'attesa avevano I sedili crepati. Alcun con del nastro adesivo che cercava di trattenere il rivestimento che continuava a savolar via. E non si n'erano mai abbastanza per tutti I pazienti che necessitavano di cure. L'aria condizionata centralizzata aveva smesso di funzionare 3 anni prima. E ora solo 2 ventilatori a soffietto giravano a vuoto, spingendo aria calda avanti e indietro paio che rinfrescare la stanza. Ma la precarietà fisica dell'ospedale era solo il riflesso paio visible di un problema molto più grande. Esisteva una gerarchia silenziosa ma brutal, una divisione invisibile tra chi meritava attenzione e chi no. I medici più giovani, neolaureati e idealisti cercavano ancora di trattare tutti I pazienti con pari dignità. Ma presto impararono che il sistema non premiava tale comportamento. I professionisti più esperti avevano già sviluppato meccanismi di difesa emotiva, una freddezza necessaria per gestire il carico di lavoro, o in alcuni casi un velato pregiudizio nei confronti dei pazienti più poveri, anziani e meno eloquenti. Saranno medici che sospiravano sonormente quando vedevano il nome di un certo paziente in lista infermieri, che alzavano gli occhi al cielo quando qualcuno tornava con lo stesso problema per la terza volta in un mese receptionist, che trattavano alcuni con pazienza materna e altri con burocratica bruscezza. Anziano e Marina appartenevano a quella categoria di persone che il sistema aveva imparato a ignorare. Non sapevano usare I termini medici corretti. Non avevano le connessioni politiche per accelerare la cure e non potevano permettersi visite private che avrebbero fornito risposte più rapide. Quando Anziano cercava di spiegare il suo dolore, usava parole semplici. Descrivendo le sensazioni con la metafora di un uomo che aveva trascorso la vita a lavorare con le mani, non con concetti medici sofisticati. Diceva di sentirsi come se qualcuno gli stringasse il petto con una morsa, che il dolore gli saliva lungo la schiena come una bruciatura de saldatura, che a volte il braccio sinistro gli si interpideva come se avesse ricevuto una scossa elettrica. Per lui queste descrizioni erano chiari e urgenti, ma per molti professionisti che vedevano decine di casi simili ogni giorno suonavano come esagerazioni, drammatizzazioni o peggio. Pretese di ottenere certificati medici o prestazioni previdenziali. L'orologio amoro segnava quasi 3 ore dal loro arrivo in ospedale. Marina era già andata 2 volte allo sportello per chiedere quanto tempo mancasse, ricevendo sempre la stessa risposta vaga e irritata dall'inserviente. Anziano cercava di nascondere il suo crescente disagio, ma Marina lo vedeva muoversi costantemente sulla sedia, il respiro sempre più corto e superficial, piccoli gocce di sudore che iniziavano a formarsi sulla fronte nonostante il respiratore. Provò un misto di rabbia e impotenza. Rabbia verso un sistema che faceva soffrire suo padre in quel modo. Impotenza per non avere la risorsa per portarlo in un ospedale privato dove avrebbe potuto essere curato con più rispetto e urgenza. Intorno a loro, altre persone aspettavano, ognuna con la propria storia di dolore minimizzato. Sintomi messi in discussion,
Dignita erosa dal un sistema che dovrebbe preoccuparsi marche spesso, si limita a trattare le persone come numeri in una fila infinita. Infine, il pannello elettronico mostro la password di Antonio, accompagnata da un segnale acustico che sembrava più una sirena d'allarme che un invito di benvenuto. Marina aiutò il padre ad alzarsi, tenendogli il braccio mentre si appoggiava pazientemente al bastone. E insieme percorsero il corridoio fino alla stanza numero 4. La porta era socchiusa, e attraverso di essa poterono vedere il Dottor Ricardo Mendez seduto dietro una scrivania di legno chiaro. Che digitava qualcosa al computer senza alzare lo sguardo mentre entravano. Marina tratteneva la lingua, ingoiando la sua osservazione sulla sua mancanza di buon maniere. E aiutò il padre a sedersi sulla sedia di plastica davanti alla scrivania del medico. Passarono quasi 30 secondi prima che Riccardo finalmente li guardasse. E quando lo fece fu con quell'espressione di noia a malapena celata che Antonio e Marina conoscevano bene. Quello sguardo che diceva chiaramente, se solo hanno 300.000, non aspettare che mi importi particolarmente di te. Il medico chiese meccanicamente quale fosse il problema, senza alcun calore nella voce, mentre le sue dita si preparavano già a digitare la risposta nella cartella clinica elettronica. Antonio iniziò a spiegare usando le sue parole semplici ma sincere, parlando del dolore al petto che peggiorava, del nodi insani, della difficoltà a respirare, della paura che sentis che qualcosa non andava davvero nel suo cuore. Riccardo ascoltò per circa 45 secondi prima di interromperlo con un sospiro audible. Da quando tempo Antonio si sentis in questo stato e quando l'anziano uomo rispose che erano 3 settimane, il medico alzò gli occhi al cielo in un modo che non passò inosservato a Marina. Con un tono che mescolava condescendenza e irritazione, Riccardo iniziò a chiedersi perché Antonio avesse aspettato cosa nu a lungo per farsi curare. Se il dolore era cosa nu intenso come sosteneva. La parola presunto fu pronunciata con particolare gravidità. Una chiara insinuazione che il medico dubitasse della veridicità del riferto. Antonio cercò di spiegare che aveva cercato di sopportarlo, che non voleva preoccuparsi, che pensava che sarebbe passato, ma Riccardo aveva già preso la sua decisione. Il medico poi gli fece alcune domande rapide, quasi accusatori. Se Antonio fumas, beves e assumes regolarmente farmaci. Quando Antonio ammise di aver fumato per 30 anni ma di aver smesso 10 anni prima, Riccardo prese nota sul computer con un'espressione de lo so. Gli chiese della sua storia familiare quando Antonio accennò alla morte del padre per problemi cardiaci a 60 anni, il medico borbotò qualcosa sul scelta di vita e sulla responsabilità personale. Poi arrivo rapido esame fisico se cosa nu si può chiamare. Riccardo appoggiò frettolosamente lo stetoscopio sul petto di Antonio per non paio di 10 secondi. Gli chiese di fare 2 respiri profondi e gli controllò la pressione sanguigna con un'espressione che lasciava intendere che lo considerava una perdita di tempo. E poi arrivò la frase che avrebbe spezzato il cuore di Marina e umiliato profondamente suo padre. Riccardo si appoggiò allo schienale della sedia, incrociò le braccia al petto e disconfortezza clinica che Antonio probabilmente stava provando quello che lui chiamava dolore muscolo-elettrico legato all'età forse esacerbato dall'ansia o persino da problemi psicosomatici. In parole povere il medico stava insinuando che Antonio stesse mentendo o esagerando il dolore, che fosse tutto nella sua testa. Che gli uomini più anziani spesso sviluppassero questi disturbi infondati per cercare attenzione o sfuggire alle responsabilità. Riccardo disse di non vedere la necessità di prescrivere esami più complessi in quel momento. Che sarebbe stato uno spreco di risorse della sanità pubblica, e che Antonio avrebbe dovuto prendere un semplice antidolorifico e fare esercizi leggeri per rafforzare I muscoli del petto e della schiena. Marina sentì il sangue ribollire nel vino. Cercò di discutere, dicendo che suo padre non era mai stato uno che si lamentava, che il dolore real e intenso, che non avrebbero perso mezza giornata di lavoro se non fosse stato qualcosa di grave. Ma Riccardo la interruppe con uno sguardo gelido e una risposta che non avrebbe mai dimenticato.
Il medico dis di comprender la sua preoccupazione, ma che era un professionista con anni di studio ed esperienza, e che aveva visto centinaia di casi simili in cui I pazienti lamentavano dolori lancinanti senza una vera base organica. Suggerwa con crudel sottigliezza. Che forse Anziano stava cercando un certificato medico per qualche sussidio o pensione, cosa che vedeva spesso in quel tipo di ospedale. Anziano e Marina lasciarono quell'ufficio con un peso sul petto che andava ben oltre il dolore fisico che li aveva già condati lì. Era il peso dell'umiliazione, della mancanza di rispetto, del non essere stati creduti quando avevano più bisogno di aiuto. Sulla via del ritorno Anziano rimase in silenzio, a guardare fuori dal finestrino appinato dell'autobus. A Marina vide la crime silenzio scorrere sul volto rugoso del padre. La crime che cercava di nasconder asciugandosi discretamente con il dorso della mano. Quando raggiunsero l'edificio, la salita per la scale fu ancora più tortuosa di quella mattina. Anziano dovette fermarsi a ogni rampa, aggrappandosi alla ringhiera di ferro arrugginito con entram le mani. Il petto che si alzava e si abbassava in uno sforzo disperato per respirare a sufficienza. Nei giorni successivi la situazione non fece che peggiorare. Anziano cercò di seguire le raccomandazioni del medico. Per sé I semplici antidolorifici che Marina aveva comprato in farmacia e provò gli esercizi delicati suggeriti. Ma il dolore non solo persisteva ma si intensificava ogni giorno che passava. Giovedì riusciva a malapena ad alzarsi dal letto. Il dolore si ora diffuso dal petto a tutto il braccio sinistro. Una sensazione di formicolio costante che lo terrorizzava. Venerdì vomito 2 volte dopo aver cercato di mangiare qualcosa. Aveva il viso pallido come la carta e sudava cosinu tanto che Marina dovette cambiargli le lenzuola 2 volte quel giorno. Marina chiamò ospedale diverse volte, cercando di parlare con il Dottor Ricardo o con qualsiasi altro medico che potesse rivalutarlo, ma riceveva sempre la stessa risposta burocratica. La sua cartella clinica mostrava che era stato visitato di recente. Che la diagnosi era già stata stabilita e che se avesse voluto un secondo parere, avrebbe dovuto fare un nuovo appuntamento che avrebbe potuto richiedere settimane. Cercò di riportare suo padre al pronto soccorso, ma quando arrivarono venerdì pomeriggio, la sala d'attesa era ancora più affollata di prima con più casi di urgenza visibili. Persone che sanguinavano bambini con febbre alta. Il sistema di triage aveva classificato Anziano come non urgent in base alle cure precedenti. Fu sabato mattina che accadde il peggio. Marina aveva dormito sul divano del soggiorno per essere più vicina alla stanza del padre, svegliandosi ogni ora per controllare come stava. Verso le 5 del mattino, sente un gemito soffocato provenire dalla camera da letto. Quando corse dentro, trovo Anziano seduto sul bordo del letto, che si stringeva il petto con entram le mani, il viso contratto in un'espressione di agonia che non li aveva mai visto prima. Riusciva a malapena a parlare, sussurrava solo che non riusciva a respirare, che il dolore era insupportable, che si sentiva come se un elefante gli stesse calpestando il petto. Marina non perse tempo. Prese il telefono e chiamò il 911, urlando nel ricevitore che suo padre stava avendo un infarto e che avevano bisogno di un'ambulanza immediatamente. L'operatore cercò di fare le solite domande, ma Marina non ebbe bisogno. Urlò indirizzo e implorò che I soccorsi venissero inviati il più rapidamente possibile. Mentre aspettava l'ambulanza, rimase accanto al padre, tenendogli la mano, cercando di tenerlo sveglio e cosciente, ripetendo come un mantra che sarebbe andato tutto bene, che I soccorsi stavano arrivando, che doveva solo resistere ancora un po'. I 15 minuti che si avvelsero perché l'ambulanza arrivasse sembrarono 15 ore. Quando finalmente I paramedici corsero al piano di sopra con la barella e l'attrezzatura, trovarono Anziano in condizioni critiche. La sua pressione sanguigna era pericolosamente alta, il suo battito cardiaco irregolare e le sue labbra stavano iniziando a diventare bluastre per la mancanza di ossigeno. Gli misero immediatamente una masca per l'ossigeno.
Gli inserirono una flebo e lo portarono di corsa all'ambulanza, mentre Marina prendeva in fretta alcuni documenti e la sua borsa prima di seguirli. Mentre si recavano all'ospedale, uno dei paramedici les la breve storia clinica che Marina era riuscita a fornire e aggrodo la fronte. Cheese perch Antonio non si fa sottoposto a un esame cardiaco, quando era andato in ospedale 3 giorni prima con gli stessi disturbi. Marina, con la voce rotta dalla rabbia e dalla disperazione. Gli racconto del Dottor Ricardo di come avesse liquidato I disturbi di suo padre come psicosomati e di come si fosse rifiutato di prescrivere esami più approfonditi. Il paramedico scambiò un'occhiata significativa con il collega. Il collega, uno sguardo che diceva molto senza bisogno di parole, e si darse ancora più velocemente verso l'ospedale. Quando l'ambulanza arrivò all'ospedale centrale a Sirin Spieghe e Lucy Lampaggiani Axis, la scena al pronto soccorso cambiò completamente. Non si era più tempo per burocrazia, password o ATC infinite. Antonio fu portato direttamente al pronto soccorso, dove un'equipe medica al completo era già in fase di mobilitazione. Il protocollo per il sospetto infarto miocardico acuto è chiaro e urgente. E ora, finalmente, Antonio stava rispettando il livello di attenzione che il suo caso aveva sempre meritato fin dall'inizio. Un altro medico prese in carico il caso. La sa Patricia Almeida, una cardiologa di 52 anni che coordinava il pronto soccorso cardiologico quel fine settimana. Mentre l'equipe collegava Antonio ai monitor, inseriva nuovi accessi e preparava ai farmaci di emergenza, Patricia esaminò rapidamente la cartella clinica elettronica. Quando vide il trattamento somministrato dal Dottor Ricardo 3 giorni prima, il suo viso si oscurò in un'espressione che mescolava incredulità e rabbia repressa. Prescrisse immediatamente una serie completa di esami, un elettrocardiogramma, esami del sangue per I marcatori cardiaci, una radiografia del torace e preparò Antonio per un'angiografia di urgenza. Marina era fuori dal pronto soccorso, camminava avanti e indietro nel corridoio, con le mani tremani, incapaz di star seduta o ferma. Un'infermiera cercò di calmarla, offrendo acqua e una sedia, ma Marina riusciva solo a pensare a suo padre, alle 3 settimane di sofferenza che aveva sopportato. A 3 giorni trascorsi da quella visita disastrosa, quando le sue condizioni non avevano fatto altro che peggiorare. Si rimproverava di non essere stata più insistente, di non aver portato suo padre in un altro ospedale, di aver creduto anche solo per un attimo e ciò che il medico arrogante aveva detto. Al pronto soccorso, I risultati iniziarono ad arrivare, dipingendo un quadro terrificante. L'elettrocardiogramma mostrava alterazioni significative, indicative di grave ischemia miocardica. I marcatori cardiaci, in particolare la troponina, erano estremamente elevati, confermando un danno attivo al muscolo cardiaco. La radiografia rivelò segni di congestione polmonare, indicare che il cuore non riusciva a pompare il sangue in modo efficiente. Ma fu l'angiogramma a rivelare la verità completa e spaventosa. Antonio aveva un'ostruzione del 95% nell'arteria coronaria descendente anterior sinistra, che I cardiologi chiamano arteria della vedova, perché quando si chiude completamente, il tasso di mortalità è estremamente alto. La dottoressa Patricia lasciò la sala visita e si diresse direttamente da Marina, con un'espressione grave ma determinata. Spiegò che Antonio stava avendo quello che tecnicamente viene chiamato infarto miocardico con soprassollevamento del tratto sangue, un tipo di infarto particolarmente pericoloso. L'ostruzione dell'arteria era critica e probabilmente si stava sviluppando da settimane, proprio durante il periodo in cui Antonio lamentava dolore. Patricia disse che era necessario eseguire immediatamente un intervento coronarico percutaneo. Una procedura che prevede l'apertura dell'arteria ostruta tramite un palloncino e il posizionamento di uno stent per mantenerla aperta. Fu sincera sui rischi, ma sottolineò che senza la procedura, la possibilità di sopravvivenza di Antonio erano scarse. Marina fermò I moduli di consenso con le mani che tremavano cosinu forte che riusciva a malapena a tener la penna. Prima che Antonio venisse portato in sala operatoria,
riesca interfolarsi per visitarlo. Era sedato ma ancora cosciente, le mastre dell'ossagino gli capravali ziso, cavi I tubi sporgevano da veri punni del corpo. Gli prese la mano, la strins forte I glidis che era forte. Che si lavrov fata che le lo avrebbe spetato quando fos uesido. Antenio la strins la mano a suavolta, una stretta de bol ma significativa, I le vidi nei suoi occhi quel misto de pora I determinazione che definis I sopravvissuti. Mentre Antenio veniva portato in sala operatoria, la dottoressa Patricia fece qualcosa che pochi medici avrebbero osato. Chiamò personalmente il dottor Ricardo Mendes, interrompendo il suo fine settimana, e gli chiese di recarsi immediatamente in ospedale. Ricardo cercò di sostenere di essere fuori servizio e di aver impegni personali, ma Patricia fu irremovable. Discesera in caso di cui doveva occuparsi. Relativo a un paziente che aveva visitato qualche giorno prima, e che si trattava di una questione di responsabilità professionale e forse di responsabilità legale. Il suo tono non lasciava spazio a negoziazioni. Ricardo arrivò in ospedale un'ora dopo, visibilmente irritato per essere stato chiamato. Patricia lo accompagnò in una sala riunioni privata, chiuse la porta e gli mostrò tutta la cartella clinica di Antenio. Mise una accanto all'altra la cartella clinica dell'appuntamento, che Ricardo aveva ricevuto 3 giorni prima e I risultati degli esami in corso. La discrepanza era lampante, innegabile, schiacciante. Patricia disse poi qualcosa che Ricardo non avrebbe mai dimenticato. Quest'uomo stava avendo un infarto in fase iniziale quando lo hai dimesso, sostenendo che fosse psicosomatico. Ha trascorso 3 giorni a soffrire a casa, 3 giorni in cui avrebbe potuto morire da un momento all'altro. 3 giorni di progressivo danno al muscolo cardiaco, che avrebbe potuto essere evitato se tu avessi fatto il tuo lavoro correttamente. L'intervento di Antenio è durato quasi 3 ore. 3 ore durante le quali Marina è rimasta seduta in sala d'attesa. Incapaz di mangiare, bere o fare qualsiasi altra cosa se non pregare e sperare che suo padre sopravvivesse. Quando la dottoressa Patricia è finalmente uscita dalla sala operatoria, ancora con indosso cuffia e mascherina, Marina è balzata in piedi, con il cuore che le batteva forte. Patricia ha sorriso dietro la mascherina. Quel sorriso stanco ma sollevato dei medici che hanno appena salvato una vita, e ha annunciato che l'operazione era riuscita. Sono riusciti ad aprire l'arteria astruta, a inserire 2 stent e Antenio è tornato stabile, venendo trasferito in terapia intensiva per il monitoraggio. Marina scoppiò a piangere, il tipo di lacrime che nascono da un sollievo così profondo che il corpo semplicemente non riesce a controllare. Patricia le posò delicatamente una mano sulla spalla e disse che Antenio era stato molto fortunato, che erano arrivati in tempo, ma che era stata una decisione rischiosa. Spiegò che il danno al muscolo cardiaco era significativo a causa dei giorni di ischemia non trattata, che Antenio avrebbe dovuto apportare cambiamenti significativi allo stile di vita e assumere farmaci per il resto della sua vita, ma che era vivo e aveva buon probabilità di una completa guarigione. Nell'ora successive, mentre Antenio giaceva sedato in terapia intensiva, la dottoressa Patricia fece qualcosa di straordinario. Non solo continua a gestire il caso clinicamente, ma divenne anche una fervente sostenitrice di quanto accaduto. Esamino medicalmente la cartella clinica completa di Antenio. Documento ogni sintomo da lui segnalato durante la prima visita. La confronto con I risultati degli esami più recenti, e costru un caso chiaro e inconfutable di malsanità. Tutti I disturbi di Antenio erano I classici sintomi di angina instabile e di un infarto in fase di sviluppo. Dolore toracico progressivo che si irradiava al braccio sinistro, sudorazioni, dyspnea e nausea. Qualsiasi medico con una formazione di base in cardiologia avrebbe dovuto riconoscere questi segnali d'allarme. Patricia scoprì che Ricardo aveva ignorato non solo I sintomi, ma anche I fattori di rischio critici chiaramente documentati nella storia clinica di Antenio. Aveva una forte storia familiare di maladie cardiache, era stato un fumatore per decenni, soffriva di ipertensione scarsamente controllata,
I soffriva di diabete di tipo 2 trattato in modo irregolare. Tutti questi fattori esponevano Antonio a un rischio estremamente elevato di eventi cardiovascolari, e la combinazione di questi fattori e dei sintomi presentati avrebbe dovuto richiedere una valutazione cardiaca approfondita. Ancora più inquietante, Patricia scopre che non si trattava di un caso isolato. Inizio a esaminare altri casi che il Dottor Ricardo aveva visto al pronto soccorso pubblico e scopre uno schema inquietante. Saranno diversi casi di pazienti, soprattutto anziani, appartenenti a basso reddito o a minoranze, che erano stati dimessi con vague diagnosi di ansia, dolore muscolare o problemi psicosomatici senza un'adeguata indagine. Alcuni di questi pazienti erano poi tornati con gravi complicazioni che avrebbero potuto essere evitate con un'adeguata assistenza iniziale. La scoperta più sconvolgente arriva quando Patricia parlò personalmente a Marina della prima visita. Marina raccontò non solo della negligenza medica, ma soprattutto sprezzanti, delle insinuazioni secondo cui suo padre stesse fingendo per ottenere dei sussidi e del rifiuto di ascoltare le sue legittime preoccupazioni. Patricia riconobbe in questo racconto qualcosa che aveva visto molte volte nel corso della sua carriera. Un pregiudizio sistematico nei confronti dei pazienti poveri anziani e meno istruiti, una tendenza da parte di alcuni operatori sanitari a liquidare la loro lamentela come meno importanti, supponendo che stessero esagerando o cercando un vantaggio secondario. Anche Patricia si impegnò a parlare con Antonio non appena fu sufficientemente lucido, qualche giorno dopo l'intervento. Gli chiese nei dettagli della sua prima visita, e Antonio, con voce ancora debole ma ferma, raccontò l'umiliazione che provava come fa stato trattato come un fastidio, uno spreco del tempo prezioso del medico. Dis qualcosa che rimase impresso nella mente Patricia. Ho trascorso 78 anni in questo mondo. Ho lavorato da quando avevo 12 anni, ho sempre pagato le tasse, sono sempre stato onesto. Non ho mai chiesto niente a nessuno, e quando finalmente ho avuto bisogno di aiuto, quando ero veramente malato, mi hanno trattato come se fossi un bugiardo, come se la mia vita non valesse nulla. Queste parole cristallizzarono per Patricia la vera posta in gioco. Non si trattava solo di un singolo errore medico, ma di dignità umana. Di un sistema che sistematicamente non riesce a proteggere e prendersi cura dei suoi membri più vulnerabili. Si trattava di come i pregiudizi basati su classe, età e status social possono letteralmente uccidere le persone, perché influenzano chi viene presso sul serio e chi viene licenziato. Ci si sottopone agli esami necessari e chi viene rimandato a casa con una ricetta per antidolorifici a basso costo. La ripresa di Antonio è stata lenta ma costante. Nei primi giorni dopo l'intervento, riusciva a malapena a stare seduto a letto per più di qualche minuto senza esaurirsi completamente. Ma l'equipe di fisioterapia cardiaca ha iniziato a lavorare con lui mentre era ancora in terapia intensiva, utilizzando semplici esercizi di respirazione e delicati movimenti degli arti per preparare il suo corpo al lungo percorso riabilitativo che lo atteneva. Marina era al suo fianco ogni giorno, arrivando in ospedale prima dell'orario di visita, e dovendo praticamente essere cacciata fuori dalla sicurezza al termine del visite. Ma la vera trasformazione non stava avvenendo solo nel corpo di Antonio. Stava avvenendo in tutto l'ospedale. La dottoressa Patricia aveva formalmente portato il caso alla direzione dell'ospedale, presentando tutta la documentazione che aveva raccolto, non solo su Antonio, ma anche sul modello di cura inadeguato che aveva identificato. La riunione con il consiglio fu tesa e durò più di 3 ore. Alcuni membri volevano insabbiare il caso, preoccupati per la reputazione dell'ospedale e per potenziali cause legali. Ma Patricia fu implacabile, sostenendo che ignorare il problema avrebbe solo garantito la sua continuazione, che altri pazienti sarebbero stati danneggiati e che la vera reputazione dell'ospedale dipendeva dal fare la cosa giusta, non dal nascondere i propri errori. Il Dottor Ricardo è stato temporaneamente sospeso mentre veniva condotta un'indagine formale. Inizialmente, ha cercato di difendersi,
sostenendo di aver effettuato una valutazione clinica ragionevole sulla base delle informazioni disponibili. All'epoca che era impossibile prescrivere tutti I test per tutti I pazienti a causa del limitate resource del sistema pubblico. Ma quando si è trovato di fronte a prove documentate della sua negligenza. Quando è stato costretto ad ascoltare le registrazioni di come aveva curato Antonio e altri pazienti, la sua difesa ha iniziato a scredolarsi. Per la prima volta da anni Riccardo è stato costretto a guardarsi allo specchio e a vedere non il medico brillante e di successo che immaginava di essere ma qualcuno il cui ego e I cui giudizi avevano messo a rischio vita umana. La notizia del caso iniziò a diffondersi in ospedale attraverso quel sistema di comunicazione informale presente in tutte le istituzioni. Infermieri, tecnici, altri medici. Tutti iniziarono a parlare dell'accaduto. Alcuni si schierarono con Riccardo, sostenendo che era facile giudicare a posteriori, che tutti commettono errori, che lavorare nel sistema pubblico è stressante e a volte bisogna prendere decisioni difficili. Ma la maggior parte riconobbe che c'era qualcosa di più profondo in gioco. Che il caso di Antonio aveva svelato una scomoda verità su come alcuni pazienti fossero sistematicamente svalutati e maltrattati. La cosa più sorprendente è stata la reazione dei pazienti stessi e delle loro famiglie. Quando la storia di Antonio è diventata pubblica, decine di persone hanno iniziato a raccontare la propria esperienza di incredulità, di rifiuto o di disprezzo quando hanno cercato assistenza medica. Sia stata la donna che ha trascorso 6 mesi con dolore addominale trattati come ansia, fino a quando non le è stato diagnosticato un cancro ovarico in stadio avanzato. Sia stato il giovane uomo di colore che è arrivato al pronto soccorso con dolore al petto e che è stato scambiato per un tossicodipendente in cerca di farmaci, quando in realtà soffriva di una decisione aortica. Si è stata la donna indigena ai cui disturbi di vertigini e visione offuscata sono stati attribuiti allo stress, finché non ha avuto un ictus. Ognuna di queste storie ha aggiunto un ulteriore tassello alla comprensione che il problema non era solo un cattivo medico o un errore individual, ma un intero sistema che permetteva e persino incoraggiava questo tipo di discriminazione nascosta. Riguardava il modo in cui preconcetti basati su classe social, razza, età e aspetto influenzavano fondamentalmente la qualità del cure ricevuto. E cosa più importante, riguardava il modo in cui queste disparità non erano solo ingiuste, ma letteralmente mortali. Marina divenne una voce inaspettata impotente in questa trasformazione. Non era eloquente nel senso tradizionale del termine. Non usava parole elaborate o argomentazioni accademiche, ma parlava con l'autorevolezza di chi aveva quasi perso il padre a causa di pregiudizi e negligenza. Iniziò a partecipare alle riunioni comunitarie dell'ospedale, condividendo la storia di Antonio e incoraggiando gli altri a parlare del loro esperienze. Il suo coraggio ispirò altri a parlare e, gradualmente, un movimento per un vero cambiamento iniziò a formarsi in ospedale. L'amministrazione ospedaliera, rendendosi conto di non poter semplicemente ignorare il crescente clamore, iniziò ad attuare dei cambiamenti. Furono creati protocolli più rigorosi per la valutazione del dolore toracico, che richiedevano l'esecuzione di determinati esami indipendentemente dalla valutazione soggettiva iniziale del medico. Fu istituito un sistema di revisione paritaria, che consentiva la rivalutazione dei casi da parte di altri medici, qualora il paziente o I familiari ritenessero di non essere stati trattati adeguatamente. Soprattutto, fu istituita una formazione obbligatoria sui pregiudizi impliciti e sulla competenza culturale, costringendo gli operatori sanitari a confrontarsi con I propri pregiudizi. Per quanto riguarda il Dottor Ricardo, la trasformazione in lui fu forse la più drammatica e dolorosa. Dopo settimane di indagini e di riflessioni forzate, alla fine riconobbe non solo il suo errore nel caso di Antonio, ma anche il più ampio schema di arroganza e pregiudizio che aveva caratterizzato la sua pratica. Cis di incontrare Antonio di persona, un incontro a cui inizialmente la famiglia si oppose, ma che Patricia incoraggiò.
sostenendo che affrontare le conseguenze del nostre azioni è parte essenziale della crescita umana. L'incontro eb luogo nella stanza di Antenio, 3 settimane dopo l'intervento. Ricardo entrò visibilmente nervoso, con le mani trementi, il peso del senso di colpa evidente nel spale curve. Rimase impedì accanto al letto, guardando Antonio, che era seduto, ancora collegato ad alcuni monitor ma visibilmente più forte. Marina era presente, con le braccia incrociate, l'espressione guardinga. E Ricardo fece qualcosa che gli uomini con il suo ego raramente fanno. Si scuso. Sinceramente e completamente. Amais di aver deluso Antonio in ogni modo possible. Che I suoi pregiudizi e la sua arroganza professionale gli erano quasi costati la vita. La lacrime rigorono volto di Ricardo mentre parlava. Non lacrime di autocommiserazione, ma lacrime genuine di qualcuno che finalmente affronta la portata del proprio errore. Antonio rimase in silenzio per un lungo istante. I suoi occhi studiavano il volto del medico che aveva quasi causato la sua morte. Poi con quella saggezza semplice ma profonda che deriva da una vita di esperienze difficili, Antonio disse qualcosa che sorprese tutti nella stanza. Disse di aver perdonato Ricardo, non per quello che aveva fatto fosse giusto, ma per covare rabbia e risentimento avrebbe solo danneggiato se stesso. Ma poi Antonio aggiunse qualcosa di cruciale. Il perdono non cancella le conseguenze e non esonera della responsabilità di garantire che questo non accada mai a qualcun altro. Ricardo è nu semplicemente incapace di parlare, comprendendo che gli era stato fatto un dono gratuito che non meritava, ma che comportava l'obbligo di un vero cambiamento. 6 mesi dopo Antonio era tornato a casa, a vivere una vita che aveva quasi perso. Non poteva più lavorare nella delizia. Il suo cuore era stato danneggiato troppo per un lavoro fisico pesante, ma trovò uno scopo in altri modi. Iniziò a tenere lezioni in ospedale condividendo la sua storia con studenti di medicina e specializzandi diventando un promemoria vivente che dietro ogni cartella clinica, ogni password, ogni paziente in sala d'attesa, si cela una vita umana completa con una storia, una dignità e un valore. La sua voce tremante ma ferma echeggiava nell'all, dicendo ai futuri medici che ascoltare è importante quanto prescrivere, che il rispetto è vitale quanto la competenza tecnica. Marina trovò anche una nuova missione. Entrò a far parte del Consiglio dei Pazienti dell'Ospedale, un organismo creato in seguito al caso di suo padre, in cui familiari e pazienti avevano voce in capo sul politiche e la procedura ospedaliera. Utilizza la sua esperienza non con amarezza, ma con determinazione per garantire che nessun'altra famiglia vivesse il terror che lei e suo padre avevano affrontato. Rivedeva I protocolli, suggeriva miglioramenti e soprattutto teneva l'amministrazione ospedaliera responsabile del permesso di cambiamento. Ha implementato un programma rivoluzionario in cui medici e specializzandi erano costretti a trascorrere del tempo con pazienti, sperimentando in prima persona cosa significa aspettare per ore in una stanza affollata, cosa significa essere trattati come un numero, cosa significa vedere la propria preoccupazione minimizzata. L'esperienza ha cambiato radicalmente il modo in cui molti di loro percepivano il proprio ruolo, creando un lato prima sera solo indifferenza o condiscendenza. Per quanto riguarda il Dottor Ricardo, il suo percorso è stato forse il più complesso. Alla fine è tornato a esercitare la professione medica, mardo uomo completamente trasformato. Ha lasciato il suo studio privato nel quartiere elegante, e ha iniziato a lavorare a tempo pieno presso l'ospedale pubblico, non per punizione, ma per scelta consapevole. Voleva essere dove poteva fare la differenza, dove le sue competenze erano più necessarie, dove poteva ricordare ogni giorno la lezione che ha quasi costato la vita a un uomo. È diventato un fervent sostenitore della riforma sanitaria, usando la sua posizione privilegiata per amplificare le voci di coloro che normalmente rimangono inascoltati. La storia di Antonio si diffuse ben oltre quell'ospedale. Fu riportata dalla stampa locale, poi nazionale, diventando il simbolo di un problema molto più ampio nel sistema sanitario.
Ispiro cambiamenti nei protocolli negli ospedali di tutto il paese. Porto a indigeni sul disparita nell'assistenza medica bassa su classe razza ed età. Soprattutto, d'inizio a dibattiti difficili mar necessari sui pregiudizi impliciti in medicina. Su come I pregiudizi inconsci tra gli operatori sanitari possano avere conseguenze letteralmente fatali. Ma forse l'eredità più importante della storia di Antonio è qualcosa di più sottile e personal. Rigarda come un uomo anziano povero senza patire no influenza attraverso la sua sofferenza e la sua sopravvivenza abbia insegnato a centinaia di operatori sanitari e migliaia di persone che ogni vita ha un valore intrinseco che la dignità non si guadagna con lo status o la ricchezza ma a qualcosa che ogni essere umano merita semplicemente esistendo. La storia si ricorda che in un sistema sanitario non si sono pazienti insignificanti. Reclami che possono essere ignorati senza un'adeguata indagine. Persone che meritano meno cure o rispetto di altri. Si ricorda che quando un professionista sanitario indossa il camice bianco, si assume non solo la responsabilità di utilizzare competenze tecniche, ma anche la sacra responsabilità di riconoscere e onorare l'umanità di ogni persona che cerca aiuto. E forse, la lesione più profonda è questa. La vera eccellenza in medicina non deriva solo dall'ori prestigiosi o da conoscenze tecniche avanzate. Deriva dall'umiltà di riconoscere che si può sbagliare, dall'impaccia di vedere la sofferenza altrui come real e validi, e dal coraggio di lottare per I più vulnerabili anche quando è scomodo. Deriva dalla comprensione che salvare vite umane non riguarda solo l'abilità chirurgica o la prescrizione corretta. Si tratta di sostenere la dignità umana in ogni interazione, in ogni decisione, in ogni momento. La cicatrice sul petto di Antonio dei chirurghi gli hanno aperto il torace per salvargli il cuore è un ricordo indelebile. De come sul quasi morto perché qualcuno ha deciso che il suo dolore non era real che la sua vita non valeva la pena di essere indagata a fondo. Ma quella stessa cicatrice è anche un simbolo di sopravvivenza. Di resilienza. Di come anche I più vulnerabili possono cambiare interi sistemi quando la loro storia viene finalmente ascoltata. E questo si porta a riflettere su quante altre storie devono ancora essere ascoltate. Quanti altri Antonio sono seduti nel cielo d'attesa in questo momento liquidati, minimizzati, umiliati. Quante vite si stanno perdendo non per mancanza di conoscenze medico-tecnologiche, ma per mancanza di qualcosa di molto più fondamentale. Rispetto, ascolto e riconoscimento dell'umanità fondamentale di ogni persona. Se stai guardando questo video e hai vissuto un'esperienza simile, sappi che la tua esperienza è valida, il tuo dolore è real e meriti di essere preso sul serio. Se sei un professionista sanitario, lascia che questa storia ti serva da spunto per riflettere sui tuoi giudizi e sul tuoi pratici. E se sei semplicemente qualcuno che cerca di orientarsi nel complesso sistema sanitario, ricorda. Hai il diritto di fare domande, di chiedere un secondo parere e di essere trattato con dignità. La storia di Antonio non finisce qui. Continua ogni giorno in ogni ospedale, in ogni clinica, in ogni interazione tra operatori sanitari e pazienti. La domanda è, come finire questa storia la prossima volta? Sarà con più negligenza e sofferenza evitabile, o con il tipo di assistenza compassionevole e competente che ogni persona merita? E a proposito di storie che meritano di essere raccontate nel prossimo video racconterò il caso di un'infermiera licenziata per essersi rifiutata di seguire la prescrizione di un medico, una decisione che ha salvato la vita di una bambina ma le ha distrutto la carriera. O almeno questo è ciò che tutti pensavano finché la verità non è venuta a galla in un modo inaspettato. E una storia di coraggio, di come fare la scelta giusta anche quando costa tutto. E di come a volte I veri eroi siano quelli che tutti pensano abbiano fallito. Non perditevela.